Hello everyone, welcome to session 9 of your trigonometry class. Now today in this session we are going to learn the trigonometric functions of multiple and submultiple angles, and also we are going to practice some problems on multiple and submultiple angles. Okay, now in the one of the last classes we have seen what we mean by multiple or submultiple angles. Let us just recall them. Multiple and submultiple angles. If A is any acute angle, then angle in the form K into A, multiple of A. It can be fractional multiple or it can be integer multiple. The angle should be in this form, K into A. Those kind of angles are called as multiple or submultiple angles. Now, if at all, in this form, in KA form, if K is integer, integer multiple ಆಗಿದ್ರೆ then ನಾವು multiple angle ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. If at all in this form, in KA form, if K is a fraction, then those angles are called as submultiple angles. For example, see 2 into A, ಇದು integer ನೋಡಿ, integer multiple ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. 7 into A, 10 into A, all these are multiple angles. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2/3A, half A, 5/7A, all these are sub multiple angles. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು we are going to learn some formulas which relates multiple angles of A, trigonometric functions of multiple angle of A and trigonometric functions of A. A trigonometric function ಅನ್ನು A ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಇದ್ದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. Now, the first formula we are going to prove is this. Cos 2A, ನೋಡಿ 2A, it's a multiple angle. Cos 2A is equal to cos square A minus sin square A ಅಂತ ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತದೆ. Now let us try to prove this. Let us see how we can prove this. Cos 2A ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Okay, ಇದನ್ನ ನಾನು A plus A ಅಂತ ಬರೀತೇನೆ. 2A can be written as A plus A plus A and 2A. So 2A ಅನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರ್ದದ್ದು. ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು cos A plus B ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. cos A plus B ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು cos A plus B ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Cos A plus B is cos of first angle into cos of second angle minus sin of first angle into sin of second angle. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನೀಗ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. I should apply this formula here. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ A, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ A. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. cos of first angle into cos of second angle minus sin of first angle into sin of second angle. See, I have used this formula here. ಈಗ ಇದೇನಾಗ್ತದೆ, cos A into cos A ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, cos A ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುದು cos square A. sin into sin ಅಂದ್ರೆ sin A ದು ಸ್ಕ್ವೇರ್, sin square A ಅಂತ ಬರೆಯುದು. So we have got the answer. cos 2A ಅಂದ್ರೆ cos square A minus sin square A ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿತು ಆನ್ಸರ್. So this is how we prove. Now next formula we are going to see is this second one, sin 2A. ಈಗ 2A ದು sin ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. sin 2A is equal to 2 sin A into cos A. Now let us prove this. Now to prove this, let me consider sin 2A
and let me write it as sin A plus A. ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ sin A plus B ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಹುದು. sin A plus B ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? sin A plus B is sin A into cos B plus cos A into sin B. ಅಂದ್ರೆ sin of first angle into cos of second angle plus cos of first angle into sin of second angle. ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. So sin of first angle into cos of second angle plus cos of first angle into sin of second angle. ಇಲ್ಲಿ second angle ಕೂಡ ಏನೇ. So this is what you get. So this is sin A into cos A. ಇದು cos A into sin A. cos A into sin A ಅನ್ನು ನಾನು sin A into cos A ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬಹುದು. Okay. So sin A into cos A ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಇದೆ. So it's 2 sin A cos A. So this is how I prove sin 2A is equal to 2 sin A cos A. The third formula what we are going to prove is this. Cos 2A ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು formula. Cos 2A is equal to 1 minus sin square A. Let me prove this. ಈಗ sin cos 2A, I already have a formula. Which formula which I have proved already? Cos 2A is equal to cos square A minus sin square A ಅಂತ ನಾನು ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Now how can I do it? Now if you look at this expression, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇರೋದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. I should try to replace this cos function because I do not want this cos function in the formula. Cos square A ಅಂದ್ರೆ cos square theta ಗೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ. Cos square theta is 1 minus sin square theta. ಅದೇ ರೀತಿ cos square A ಅಂದ್ರೆ 1 minus sin square A ಆಗ್ತದೆ. So this formula I am going to write it here in place of cos square A. So cos square A ಅಂದ್ರೆ 1 minus sin square A ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು minus this term sin square A. So this will be 1 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ minus sin square A minus sin square A. Minus sin square A 2 ಸಲ ಇದೆ. So that will be minus 2 sin square A. So this is the proof. This is how I prove. Next formula what we are going to prove is this. Cos 2A is equal to 2 cos square A minus 1. This is the third formula which we are proving for cos 2A. So let us prove. Cos 2A same ಆಗ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ third formula ನಾವು ಹೇಗೆ prove ಮಾಡಿದ್ದು? Using the first formula. Cos 2A is cos square A minus sin square A. This is the first formula which we proved. Using the same formula, let me prove this also. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರೋದು ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ 1 minus cos square theta. So sin square A is 1 minus cos square A ಆಗ್ತದೆ. So this formula let me apply it here. Cos square A ಬರೀರಿ because we need cos function. Sin square A ಬದಲು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಬರೀರಿ 1 minus cos square A. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ. So you will have to put a bracket. So when I clear the bracket, it will be minus minus ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. Okay, so this is cos square A plus cos square A. 2 ಸಲ ಇದೆ cos square A. So 2 cos square A minus 1. So here I have the formula.
Next formula what we are going to prove is this. For tan function of 2a, angle 2a, angle is 2a, we are going to find the formula for expression for tan function of angle 2a. That is this. Let us prove this. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ sin 2a ಗೆ ಮತ್ತೆ cos 2a ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. tan 2a, we started by writing it as tan a plus a. 2a ಅನ್ನು a plus a ಅಂತ ಬರೆಯುವುದು. Then we are going to apply tan a plus b formula here. Tan a plus b formula, what is the formula? If you have tan a plus b, formula is tan of a plus tan of b divided by 1 minus tan a into tan b. This formula I'm going to apply here. So it will be tan of a plus tan of b andre kuda illi a ne, b jagadalli a ide. So 1 minus tan a into tan b. So this is how I expand. So it will be tan a plus tan a, it will be 2 tan a, ಎರಡು ಸಲ ಇದೆ tan a, minus 1 minus tan a into tan a ಹೇಳಿದ್ರೆ tan a ಇದು ಪವರ್ 2 ಆಗ್ತದೆ, tan a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ tan square a ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. So we have got the formula. So this is how we prove. Sixth formula is this. Cos 2a ಗೆ ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು fourth formula ನೋಡಿ. Cos 2a is equal to, this is what we are going to prove. Now to prove this, let me start with the first formula which we have proved for cos 2a. Cos 2a andre cos square a minus sin square a ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ನಾವು ನಮಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ನನಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಸ್ 1. So in place of denominator, let me write 1. But 1 andre ಏನು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ in terms of trigonometric functions. 1 is 1 andre cos square a plus sin square a ಅಲ್ವಾ? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಾವು ಕಲ್ತದ್ದು. cos square theta plus sin square theta is equal to 1. So theta can be anything. ಯಾವುದೇ ಆಂಗಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಬಹುದು. In place of theta I have put a. So cos square a plus sin square is equal to 1. So 1 ಬದಲು ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ನೋಡ್ಬೇಕು. Now if you look at this numerator ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ 1 ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ 1 ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ cos square a ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 1 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು cos square a ಇಂದಾನೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ cos square a ಇಂದಾನೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ cos square a. ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೆ ಕೂಡ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ cos square a ಟು ದ numerator and denominator. Okay, so when I divide ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ cos square a divided by cos square a 1 ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ sin square a divided by cos square a ಆಗ್ತದೆ ಈ ಟರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು 1 ಆಗ್ತದೆ. cos square a divided by cos square a 1 ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ sin square a divided by cos square a. ನಾವು cos square a ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 1 minus sin a by cos a ಅಂದ್ರೆ tan a. sin by cos ಅಂದ್ರೆ tan ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ. sin square a by cos square a ಅಂದ್ರೆ tan square a by 1 plus ಇದು ಕೂಡ tan sin square a by cos square a which is tan square
A. This is the formula. So ಈ ತರ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀರಿ. Now the next one is this. Sin 2a is equal to sin 2a ಈಗ second formula. ಇನ್ನೊಂದು formula ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. This also can be proved in the similar way how we proved the formula for cos 2a in the previous slide. So let us prove this. Same way, I'm going to use the first formula which we have proved for sin 2a. Sin 2a ನಾವು ಏನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? 2 sin a cos a ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೇಮ್ ವೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 ಆದ್ರೆ ನಾನು 1 ಅನ್ನು 1 ಬದಲು ನಾನು cos square a plus sin square a ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 1 is cos square theta plus sin square theta. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಐ ನೀಡ್ ಹಿಯರ್ 1, ಈ ಟರ್ಮ್ 1 ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನನಗೆ cos square a. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ cos square a. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಡಿವೈಡ್, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಟರ್ಮ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 2 sin a cos a. ಇದಕ್ಕೆ cos square a ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ cos square a ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ sin square a ಬೈ cos square a ಉಳಿತದೆ. ಇದನ್ನ ನನಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಯರ್ cos a ಮತ್ತೆ ಒಂದು cos a ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್? 2 into sin a by cos a. Sin a by cos a is tan a. So numerator 2 tan a ಆಗ್ತದೆ. Divided by 1 plus, this is sin square a divided by cos square a, which will be tan square a. So this is the proof. Next formula, that's for sin 3a. Sin 3a is equal to, this is what we are asked to prove. So same way, let us move on. Sin 3a. 3a can be written as 2a plus a. Now we have this in sin a plus b form where we can apply sin a plus b formula. Sin a plus b is sin a into cos b plus cos a into sin b. So here if I apply sin of first angle cos of second angle plus cos of second angle into sin of cos of first angle into sin of second angle. Now ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಿರೋದು ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಆಂಗಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ? ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೀಡ್. ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ 2a ಇರುವ ಟರ್ಮ್ ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು ಬೇಡ, ಕಾಸ್ ಬೇಡ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೈನ್ 2a ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋದು, which you can use here is this 2 sin a cos a. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಎ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2a ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ 2a ಗೆ ನಾನು 1 minus 2 sin square a ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕಿರೋದು. ಸೊ ಕಾಸ್ 2a ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಸೈನ್ a ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ನಾವು ಟ್ರೈ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. 2 sin a ಇಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ cos a ಇಂಟು cos a, cos a ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತದೆ
plus this I'm going to multiply and clear the bracket. 1 into sin A minus 2 sin square A into sin A minus 2 sin square A into sin A ಇದು ಕ್ಯೂಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. 2 sin A ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಗೆ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ sin square A plus sin A minus 2 sin cube A. This I'm going to simplify further. Multiply 2 sin A into 1, 2 sin A. 2 sin A into minus sin square A andre minus 2. First numbers and multiply ಮಾಡಿ. Minus 2 sin A into sin square A sin cube A ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ sin A minus 2 sin cube A. Now 2 sin A ಈ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಟರ್ಮ್ 2 sin A plus sin A 3 sin A. sin A ಎಷ್ಟು ಸಲ ಇದೆ? 3 ಸಲ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ minus 2 sin cube minus 2 sin cube minus 2 minus 4 ಆಗ್ತದೆ. minus 4 sin cube ಆಗ್ತದೆ. Hence we have the answer. So sin 3A ಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಕ್ಕಿತು. This is how we have proved. Cos 3A ಗೆ 4 cos cube A minus 3 cos A ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. Let us just prove this. Cos 3A compound angle formula use ಮಾಡಬೇಕು. So we have to write it in the form of compound angle. Compound angle ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವ ನಾವು, ಸಮ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ cos 3A ಅನ್ನು cos 2A plus A ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ cos A plus B ಫಾರ್ಮ್. A ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಇದು, B ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಂಗಲ್ ಇದು. ಸೊ cos A cos B ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವ. ಇಲ್ಲಿ cos A plus cos B ಫಾರ್ಮುಲಾ cos of first angle into cos of second angle minus sin of first angle into sin of second angle. This is the formula, isn't it? Cos A plus B is cos of A into cos of B minus sin of A into sin of B. This is the formula. So this formula I have applied here. ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? What can I do here to get this answer? See, I want all cos functions in the expression. I do not want this sin function and all. So I should try to replace these functions with their suitable formulas. ಇಲ್ಲಿ cos 2A ಕೂಡ ಬೇಡ ನನಗೆ, cos A ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಪ್ಲೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ದೇರ್. cos 2A ಅಂದ್ರೆ I have the formula 2 cos square A. ಈಗ ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು 2 cos square A minus 1. ಇದು cos 2A ಗೆ ಇರುವ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಟು cos A ಮೈನಸ್ sin 2A ಗೆ ಕೂಡ ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ 2 sin A cos A ಇಂಟು sin A. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ cos 2A ಬದಲು ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ, sin 2A ಬದಲು ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಐ ಶುಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ by multiplying cos square A into cos A. cos cube A ಆಗ್ತದೆ, cos ಇದು ಪವರ್ 3 ಆಗ್ತದೆ. ಮೈನಸ್ 1 into cos A ಮೈನಸ್ cos A. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ 2 sin A into sin A sin square A ಆಗ್ತದೆ. sin A into sin A sin square A into cos A. ಈ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 cos cube A minus cos A minus 2 ನೋಡಿ cos A ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. sin square A ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇಲ್ಲಿ sin square A ಬದಲು ನಾನು ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ square theta is 1 minus cos square theta. So sin square A is 1 minus cos square A ಆಗ್ತದೆ. So this formula in place of sin square A, I'm going to use this.
Sin square A is 1 minus cos square A. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? Because I do not need sin function in my answer. So I'll have to replace sin function with the suitable formula which I have for sin function. So let us continue simplifying. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. So 2 cos A into 1 ಅಂದ್ರೆ 2 cos A. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 cos A into cos square A. 2 cos A into cos square A cos cube A ಆಗ್ತದೆ. cos A ಮತ್ತೆ cos square ಇದ್ದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ cos ಪವರ್ 3 ಆಗ್ತದೆ. Then look at this. 2 cos square A. So this is cos cube A. 2 cos cube A plus 2 cos cube A. ಒಟ್ಟು 4 cos cube A ಇದೆ. So 4 cos cube A minus. Look at this. These terms. Minus cos A minus 2 cos A. Minus 1 cos A ಮತ್ತೆ minus 2 cos A. Minus 1 minus 2 minus 3 ಆಗ್ತದೆ. Cos A ಆಗ್ತದೆ. So I have the expression now. Cos 3A is equal to cos cube A minus 3 cos A. See, we have proved the formula for sin 3A. We finished with cos 3A. Next, we are going to prove this. Tan 3A formula. This is the formula what we are asked to prove. So let us prove tan 3A. I should start with tan 3A can be written as 2A plus A. Compound angle formally ಬರೆಯುವುದು ಮತ್ತೆ compound angle formula apply ಮಾಡುವುದು. ಇದು tan A plus B formula ಇದೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾದ ಪ್ರಕಾರ tan A plus B expand ಮಾಡಿದ್ರೆ tan A plus tan B divided by 1 minus tan A into tan B ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಇದು tan 2A ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಡ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ tan 2A ಗೆ ಕೂಡ ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಗ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದು. tan 2A ಅಂದ್ರೆ 2 tan A divided by 1 minus tan square A. ಸೊ tan 2A ಬದಲು ನಾನು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ಲಸ್ tan A ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು. ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ tan 2A ಗೆ ಪುನಃ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ. 2 tan A by 1 minus tan square A. ಇದು tan 2A into tan A. Okay. Now I should simplify this till I get this, until I get this answer. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು LCM ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1, ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 minus tan square A. 1 ಮತ್ತೆ 1 minus tan square A ಇದು LCM ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 minus tan square A ನೇ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 1 minus tan square A ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೀಗೆ 2 tan A into 1, 2 tan A ಮತ್ತೆ ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ 1 minus tan square A into tan A. See, I have multiplied in this way. Everything divided by, see again we have fraction here. Illi puna LCM ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Puna LCM again is 1 minus tan square A. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, so it's 1 into this 1 minus tan square A minus this thing, this full thing into 1. ಸರಿ, ಏನದು 2 tan A into tan A ಅಂದ್ರೆ 2 tan square A ಇರುವುದು ಇಲ್ಲಿ. 2 tan square A into 1, 2 tan square A ನ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1 minus tan square A cancels. ಸೊ ಉಳಿಯುವುದು 2 tan A ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು. tan A minus 1 into tan A tan A
Then tan square A into tan A, tan cube A divided by here 1 minus ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ minus tan square A minus 2 tan square A minus 3 tan square A ಆಗ್ತದೆ. Okay, then again I should simplify 2 tan A plus tan A 3 tan A 3 ಸಲ tan A ಇದೆ minus tan cube A ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಸೊ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಬರೀಬೇಕು divided by 1 minus 3 tan square A. This is the proof. See, already we have seen this formula for cos 2a. Cos 2a is 2 cos square a minus 1. Also, we have this cos 2a is 1 minus 2 sin square a. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು 1 ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ minus 1 ಈಚೆ ಬರ್ತದೆ cos 2a plus 1 is equal to 2 cos square a ಆಗ್ತದೆ. Okay, that means 1 plus cos 2a ಅಂದ್ರೆ 2 cos square a. ಇದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ which you need to remember. This is usually mostly used, so you must remember. 1 plus cos 2a ಅಂದ್ರೆ 2 cos square a. ಸೇಮ್ ವೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 2 sin square a ನಾನು ಈಚೆ ತರ್ತೇನೆ plus 2 sin square a ಆಗ್ತದೆ is equal to 1 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ cos 2a ನಾನು ಈಚೆ ಇದ್ದದನ್ನು ಈಚೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು minus cos 2a ಆಗ್ತದೆ. Okay, so what do I get from here? What do I get? 1 minus cos 2a ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 2 sin square a. This is one more expression I should remember. So these formulas also you should write it down in your book along with the previous formulas we have written. So we have proved 1 plus cos 2a is equal to 2 cos square a. Then 1 minus cos 2a is equal to 2 sin square a. ಇದನ್ನೇ ನಾನು theta ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 plus cos 2 theta is equal to 2 cos square theta. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದದ್ದು. ಅದೇ ಇದನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀದಾದ್ರೆ 1 minus cos 2 theta is equal to 2 sin square theta. ಸೊ ಆಂಗಲ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಆಂಗಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. So formula for angle can be anything, but the format in which you write the expression, that is important. That remains the same always. So that's all for today. Thank you. Keep learning. Have a nice day.